somebody be removed from the meeting? Oh, hello. Avita, bist du da? Alle sind da? Yes, sir. Yes, sir. Mein Computer ist manchmal, oder das ist ein Softwareprogramm. Das ist Google Meet. Das ist wie ein School Principal. Hallo, Tom, उधर कमरे से बाहर जाओ. Warum? Der arme Schüler weiß das nicht. Die Freunde wissen das nicht. Und auch hier, das weiß ich auch nicht. If all of you are here, that's good. I don't know why it said somebody will be removed from the meeting. Na, okay, da ist dann alles in Ordnung. So, habt ihr Gedanken gemacht über das Wort Heimat? Noch einige neue Gedanken vielleicht. Heimat, das ist das Thema eigentlich. Wenn ihr solche Möglichkeiten geben würde, K2, da K2 auch Teil dieses Buches ist, üben wir das. Einen Moment. Das ist meine Tochter. Ja, Entschuldigung. Also ich bin immer da für die Tochter. Tut mir leid, aber ich habe darauf ein Reply, ein Antwort geschickt. Ja, würden Sie auch so ins Ausland ganz schnell umziehen, wenn es möglich würde? Würdet ihr euch auch so schnell ins Umland auswandern, sagen wir? Simply, if you got the chance, opportunity, would you migrate? Also hier hat diese Frau Doris das gemacht. Eine Deutsche, die Deutsche, feminin, der Deutsche, maskulin. Und sie kann nicht gut Englisch, aber trotzdem ist sie gefahren. Was würdet ihr machen? What would you do if you're given a chance to migrate to another country? Einen Job und ja, bitte, kommen Sie nach Südkorea oder nach Japan. Würden Sie das riskieren? Würden Sie wagen, das zu machen? I'm using words from here. Ja, aus dem Text. Also riskieren, das ist hier. Und wagen. In ein Land, dessen Sprache ihr nicht könnt. Ja, bitte. Was sagt ihr? Ohne die Sprache zu können. Rita, würdest du auch so was machen wie die Frau Doris hier? In ein Land auswandern, dessen Sprache du nicht kannst?
Würdest du das riskieren? Also nehmen wir an, du hast schon einen Job gefunden. Let's presume you have a job. Aber die Sprache ist ein großes Problem. Korea habe ich deswegen genannt. Oder Japan. Ja, Leute. Korea oder Japan ist nicht ja, gleich. Nein. Das würde ich nicht tun. Also das würdest du nicht tun. Ja, nicht, aber nicht für Korea oder Japan. Nicht riskieren. Aber wenn, ja, wenn es möglich ist, dann würde ich nach Europäischen Land fahren. Aus welchen Gründen lehnst du das ab? Wenn es ist der berufliche Grund und dann kann einen guten Job mit gutem Gehalt, mit sehr, sehr, sehr gutem Gehalt. Genau. Und wenn wir die Sprache nicht kennen, das ist auch okay. Wir können dann lernen und dann ja, meine Mission mit den Leuten. Ja, aber umgehen, mit den Leuten umgehen. Umgehen. Aber genau. warum nicht Südkorea oder Japan? Die sind schon entwickelte Länder. Genau. Wie können wir sagen? Die Growth Possibilities oder die Kultur ist sehr, sehr schwierig. Und Kultur ist sehr, sehr, Entschuldigung? it is very difficult to mingle. Es ist einfacher als Arabien. Einfacher, ja, das ist auch richtig. Arabisch ist auch nicht möglich. Aber wegen des Geldes. Würdest du das nicht machen, wegen des Geldes? Aber even for that matter, I'm just saying. For that matter, Arabic is okay. There is no tax, very less tax. Now only they introduce tax. But in Japan, South Korea, the average working time per day is 12 hours. And the money is also not attractive. Aber die zahlen gutes Geld. Nein. In South Korea und Japan ist nicht so attraktiv. Ja, meinst du das? Also ich habe gehört, sie zahlen gutes Geld. Nein. So habe ich es gehört. Aber in Japan, also natürlich, die Großfirmen sind Familienfirmen. Ja, Familienfirmen, ja, das ist wichtig. Aber die Gehalt ist nicht so gut. Ja, das Gehalt ist nicht gut, meinst du? Ja. Mein Freund bleibt in Japan. Und die cost of living und everything is expensive. Ja, so ist das auch in Schweden. Und in Finnland. Schweden, die Gehalt ist gut. Und die Workkultur. Auch die Steuern sind sehr gut. Die Arbeitskultur ist sehr gut. Wir müssen nur 35 Stunden arbeiten, oder? 32 Stunden jede Woche. Also mehr Geld ohne Arbeit. Weniger Arbeit. Also fast wie ohne Arbeit, ne? Okay, die anderen. Jetzt habt ihr die Meinung von Raja gehört. Was meint ihr? Was meinen die anderen? So einen Job bekommen sie, gutes Gehalt, also einsiedeln, auswandern. Das Geld ist gut, Job ist gut. Und in ein fremdes Land dort also einzusiedeln, to settle down there.
Für ein paar Jahre, das ist okay. Aber nicht für ganze Leben, nein. Aus welchem Grund sagst du das? Ich habe Heimweh. Ah, Heimweh. Das ist auch das Thema hier. Heimweh und Heimat. Okay? Feinway, richtig? Ja. Ah, Sunita? okay. Ja? Heimweh. Entschuldigung, ich habe das verstehen. Ja, okay. Heimweh ist richtig. Ja? Sunita, Babita, Devika, Shashank und Abhishek? Sir, für mich Geld ist nicht wichtig. Ich will Satisfaction, Zufriedenheit. ja, Zufriedenheit. Zufriedenheit mit wem? Oder mit was? Womit? N- äh, für mentally. Aha, psychisch meinst du. Geistig. Geistig. Ha, Okay? Und das bekommst du nicht in einem fremden Land, meinst du? ja. Okay. Ja, Babita. Die Frauen zuerst und dann die Männer. So, ich ergreife diese Gelegenheit, wenn ich Chance hätte und wenn wir andere Länder umziehen, dann wir haben viele Gelegenheit und Anlagen auch. So, du würdest es riskieren, alles riskieren. Ja, so, wir können hier in Indien riskieren unser Leben. Unser Ja? Leben. Ja, aber ins Ausland. Ich meine, wenn du ins Ausland fährst, oder wenn du nach einem neuen Land gezogen bist, oder gezogen wärst. Ich kann riskieren. Ah, okay. Babita? Ja, Sir, ich möchte auch nach Europa oder Amerika fliegen. Und Also fliegen mit ziehen. was? Ziehen, Was? Fliegen. Ziehen. Oder ziehen. Ziehen. Okay. Okay, und ich habe kein Heimweh. Und ich bin auch, ich bin auch nicht Fernweh-Person. Okay. Ob ich zufrieden bin, ob ich zufrieden bin, dann es ist okay für mich. Okay. Und wir kommen später dann danach wieder. Später, nicht heute, aber später. So, Shashank und Abhishek. Ja, Sir, ich kann in andere Stadt und Land umziehen, weil Englisch sehr üblich ist. Auch wenn die Sprache ein Problem wäre? Auch wenn die Sprache ein Problem wäre, wirst du nach diesem Land ziehen? Even if language were to be a problem, would you still move to this country? Yeah, sir, because English is a common language and mostly. Abhishek. Wrong perception. English is not a common language in many of South American countries, many Southeast Asian countries. English bleibt auf dem Papier. Okay. It says on paper, that's it. Die Leute sprechen kein Englisch. Sie können kein Englisch sprechen. Ich habe in Colombia gefahren für 45 Tage. Ja, ich bin. Kein Mensch spricht Englisch. Yeah, and that is between just south of America. Of course, it's Central America, the central part, next to Guatemala and the other countries there. Und wann war das, Kolumbien? 2015. 15, also vor 6 Jahren. Das war, wie war die Lage? Nicht gefährlich? Gar nicht gefährlich? Da gab diese Es ist sehr gefährlich, ja, gefährlich. Ja. Ich möchte auch Kolumbien besuchen. Ich möchte da Birdwatching machen. Okay. Guatemala und Kolumbien und diese Länder. Okay.
Aber das war ein No, berufliches aber Ziel. es gibt ein Indian Restaurant. Oh ja, oh ja. Überall findet Eigentlich, man das. ja, überall findet man das. Aber das ist wahrscheinlich entweder ein Bangladeshi oder ein Pakistani-Restaurant. Mit einem Nein, das indischen ist Namen. Indian Restaurant. Gleich, ich weiß, das Guy ist auch von Haryana somewhere. I don't remember really. Okay. But Normalerweise, he is settled there, yeah. okay. Denn es gibt viele Restaurants auch in Europa Yes. mit einem englischen Namen, aber diese Restaurants und Cafés und Hotels würden von Bangladeschis und Pakistanis geführt. Ja. Hier in Düsseldorf, es gibt 3 Indian Restaurant, aber alle von Pakistani. Ja, so ist das. Alle läuft von Pakistani, ja. Ja, heißt ein Restaurant Taj Mahal? Taj Mahal, ja, es gibt ein. Thank you. It's a very popular name in Germany. I don't need to visit Düsseldorf to tell you the name. It's a very popular name, Taj Mahal. Denn die meisten Europäer kennen das Wort Taj Mahal. So if you call it Taj Mahal, ein indisches Restaurant. Shavra Bhavan und Taj Mahal. Ja, so ist das. Ja. Shashank, du wolltest auch was sagen. Come on. Also ich kann riskieren. Sprachen ist nicht ein Problem für mich. Und wie würdest du denn kommunizieren? Also heutzutage wir haben gute Technologie. Ja? Mit dem viele App können wir also translate und ja. Das ist gut, eine gute Idee, aber das dauert ein bisschen Zeit, ne, bis man die Übersetzung bekommt. Das muss man dann, weil you have to type it in and then get the answer. Nein, wir sollten nicht also type. Wir Also Audio meinst du, mit dem Audio. sprechen. Okay. Ja, eine Audioaufnahme machen und das lässt sich dann übersetzen. Ja, das ist verständlich. Ich verstehe das. Aber kannst du weiter und wie weit kannst du damit kommunizieren? How far can you communicate using that app? There are certain Nachteile, certain restrictions again. Denn manches muss man auch spontan aussprechen. So think about it, it's a very interesting Thema und ganz interessant, weil aus einem Grund, das kann ich euch allen hier erklären. Neulich ist hier an unserer Universität eine italienische Lehrerin aus Italien gekommen, zusammen mit der Familie. She has landed here in Hyderabad with her family. I think she has a 6-year-old daughter or a 7-year-old daughter or a son or 2 children. Also meine Frau hat mir das erzählt. Because my wife is in charge of these affairs at the university, meeting all the teachers, and she's something like a special officer next to the VC here at the university. So sie hat mir gesagt, diese Frau spricht kein Wort Englisch. Kein Wort Englisch. Und sie hatten auch ein Gespräch gehabt, meine Frau und diese Frau aus Italien. Einerseits Englisch wurde gesprochen, andererseits Italienisch wurde gesprochen. Und mit viel Gestik. With a lot of gestures. Also irgendwie haben diese 2 Frauen miteinander kommuniziert. So, deswegen diese Frage hier. Riskieren, wagen, to dare and to risk it. Ich würde so behaupten, ich kann eine falsche Behauptung hier machen, die Europäer sind mehr abenteuerlicher als wir Inder. They are more adventurous than the Indians. Not a single word of English. And she is admitting her child to a school here
without the child also not knowing English, and where Telugu is the medium of instruction at the lower classes. Now you understand the meaning of wagon? She'll be here for the next 4-5 years, she says. Now you understand wagon? That dare? So es gibt auch solche Menschen. Ich würde nicht sagen oder Frauen, aber es gibt Menschen. Und was ich gesehen habe, die sind sehr, sehr abenteuerlich. So look back, when you read such texts, look around, check around. Even amongst Indians, there are certain communities who are more adventurous than the others. Of course, it's limited. I don't want to generalize or name anyone. Some adjust very quickly, some don't, from the same community. Oh, aber Sie haben Ihre Kultur nicht vergessen. Ja, ja, Sunita. Yes, sir. Einen Moment. Zahlennummer, sir. Seitennummer, mein Your own, yeah, Seitennummer. Seitennummer 12. 12. Im Lehrbuch Seite 12, ja. Lehrbuch and line number. Seite 12, page 12. Ha, sir. Line number. I'm not reading the text anymore. It's been by the U-book. Lehrbuch. Yeah. I want, yeah. Lehrbuch, also Lehrbuch. I'm sharing screen. Can you see this? Ha, sir. I'm sharing my screen, and here, Seite 12, the open here. Take Seite 12. Nein, sir. Ich habe Frage. Aha, okay. Yeah, yeah. tell me. Yeah. Tell me, what's the question? Elf, page number 11. Yeah, read out the sentence. Ja, einen Moment. 47, line number. Yeah. Meine Erfahrungen haben mir gezeigt. Yeah. So, Sir, warum ihr benutzen haben mir? Haben? My experiences have showed me, das ist Vergangenheit. Sir, means mir means ich, right? To me. To me. Okay. So ich denke here, comma, habe. So that's why I asked you. Meine Erfahrungen, plural. Subjekt ist plural. So das Verb ist auch plural. Okay. And line number 53. Ich trotzdem nicht immer ganz genau. So यहाँ पे can ich और trotzdem. So connector यहाँ पे नहीं यूज हो गया ना. Trotzdem as a connector नहीं है ना यहाँ पे. नहीं. It's still a connector, but it's being used in a different way here, more adverbial than as a connector. Means जब हम कनेक्टर यूज करते हैं तो सेकंड कनेक्टर के बाद इमीडिएटली हम सेकंड पोजीशन पे वर्ब यूज करते हैं. Not with certain connectors. Okay. Yeah, it's not necessary to use trotzdem as a connector right after the comma. Das braucht man nicht so tun. Mit diesem Konnektor, das kann auch anders so stehen, wie hier. Auch wenn ich jetzt wirklich gut Englisch spreche, it doesn't work with trotzdem as a connector. Just look at the thing. Auch wenn ich jetzt wirklich gut Englisch spreche. Does that enable that? When so when you start with the Nebensatz, Yeah. when you start with the Nebensatz, comma, then the Hauptsatz must begin with a verb. Verb. So there Yes. it is. The verb is there. Yeah, yes, done. Yeah. You can't begin with trotzdem because the previous sentence ends with a verb
Der New Sentence nach dem Komma ist ein Hauptsatz und das beginnt immer mit einem Verb. Ja, Sir, yes, danke. Ganz einfach. Ja, ja. Ja, alles. Das Okay. ist alles. So, jetzt auf der nächsten Seite, let's get down to the sentence construction. Quick revision, Tekamolo. Hier steht diese Regel vor uns. Merkformel, so in der Mitte. Tekamolo. Temporal, kausal, modal, lokal. Es kann sein, dass manchmal fehlt diese temporale Angabe oder kausale Angabe, aber das macht nichts. Man bildet den Satz, wie es ist, ohne diese Angabe. Also ich bin vor einigen Jahren relativ spontan nach Neuseeland gezogen. Let's assume, diese kausale Angabe ist nicht da. You don't want to use it, you don't want to mention it. Don't mention it. But go ahead with the rest. So you use te molo. The ka you don't want to use. Don't use it. So this is a general Faustregel. Das steht hier so. Yeah. Read this here. Im Deutschen ist die Wortstellung im Satz bis auf die Position des Verbs relativ frei. Was bedeutet diese Aussage, das Statement? Im Deutschen ist die Wortstellung im Satz bis auf die Position des Verbs relativ frei. Was wird hier gesagt? The word position is free after the verb. But for the verb. Yeah, the word position or the words in a sentence can be put wherever you want to put them, but for the verb. You can't put the verb wherever you please. Das ist nicht möglich. Also Verb steht an der zweiten Stelle in einem Hauptsatz, in einem Aussagesatz und am Ende in einem Nebensatz. Without touching the verb, you can move the other parts or elements of a sentence around. It's relative frei, kein Problem. Right? So that is the rule. That is how it is used. Rather than used, it's more of a practice here. So for example, if you take the same sentence, man kann auch sagen, vor einigen Jahren bin ich, etc. etc. Oder aus beruflichen Gründen bin ich vor einigen Jahren relativ spontan nach Neuseeland bin ich vor einigen Jahren aus beruflichen Gründen gezogen. You can move the other elements around. No problem. No problem at all. But what you cannot touch is bin and gezogen. Hilfsverb, second place. Partizip 2 am Ende. Don't interchange them. You can't say, ich bin gezogen vor einigen Jahren. Geht nicht. So, but for the position of the verb. Bis auf die Position des Verbs. Up to there, you can do what you want, but don't touch the verb. So, फिर warum Tekamolo? Tekamolo, he says, is a Faustregel. A rule of the thumb. Suppose you don't know what to put where in what order. You're lost. Shall I put the relative spontan before this, after this, nach Neuseeland here and then this here? You're not sure. Then follow the Tekamolo. So beiden sind gleich oder richtig? If I follow Beide sind Tekamolo oder nein? Beide sind richtig. Tekamolo is your Faustregel. If you're lost, stick to Tekamolo. You're unsure as to where to put what in a sentence.
Then you follow the te ka molo rule. Temporal, causal, modal, local. So, It's up to you. Yeah. so one Deutsche spricht or sprechen, der benutzen Tika Molo oder nein? 9. Look at this here. Wenn man eine Angabe besonders betonen möchte, kann man sie zum Beispiel auf Position 1 stellen. You bring what is important to the beginning. What is it that you want to emphasize upon? What is it that you want to stress upon? Aus beruflichen Gründen bin ich vor einigen Jahren nach Neuseeland umgezogen oder gezogen. If somebody asks you, did you do that spontaneously? Or did you have to think a lot about it before you moved to New Zealand? Ja, relativ spontan bin ich gezogen. So bring that to the beginning. You don't say, ich bin relativ spontan gezogen. But if you're unsure, how do I form a sentence, and I'm still a beginner, then I stick to the rule, take a rule. That's why it says here, Faustregel. Was bedeutet Faustregel? Thumb rule. Eine Faustregel. Wie heißt das auf Englisch? Ready to use. No. Thumb rule, sie sagt. Yeah, Anjali? Thumb rule. It's called a thumb rule. So So what is the meaning? Biden, Yeah? So for Biden, schreiben und sprechen. Yeah. Kein Problem. There's no problem there. Okay. Remember, a thumb rule is it's a rule to guide you into the sentence. That's the meaning of thumb rule. It's a guide, basically a guide. So what is a sentence formation like? Tomorrow you're teaching somebody. So how do you form a sentence in German? Tell them, verb in second place, don't touch it. Then if there is a reason given in the sentence, put it here. If there is a time factor, put it before that. Ich bin morgen, you can start with that. Ich bin morgen beruflich mit meinem Freund nach Mumbai what? Eine Verabredung haben werden oder haben whatever. How will you explain, how will you teach this to a learner right in the beginning? Remember, German is not like Indian languages where you can put your verb at the end or verb at the beginning and still make it look like a statement. Ich habe euch dieses Beispiel gegeben, mein Lieblingsbeispiel. था एक राजा, थी उसकी 3 लड़कियां. I started with a verb. था, थी. है ये एक बहुत अच्छी कहानी. है ये एक अच्छी कहानी. This freedom we don't have in other languages. I can end a sentence in Hindi or Telugu or Tamil or Kannada with the pronoun I.
I can't do that in English or even in German. Just think back. कल सुबह 7 बजे फ्लाइट से एयर इंडिया वाली सिर्फ हाथ में एक बैग लिए जा रहा हूं मुंबई में. This freedom is not there in English. You can't put that I at the end English. Oder auch auf Deutsch. Das geht auch nicht. So how do you explain this rule now? I'm trying to teach Hindi to a German or a Telugu to a German. Now, the poor German, what rule will he learn or will she learn? Put it anywhere you want, in any order you want. So for them, what is a Faustregel here? So as a Faustregel for indischen Sprachen, die meisten indischen Sprachen, das ist Subjekt, Objekt, Verb. Im Deutschen, das ist Subjekt, Verb und Objekt. Ich kaufe einen Tisch. Subjekt, Verb, Objekt. And the Faustregel in Hindi would be मैं मेज or table खरीदता हूं. Subjekt, Objekt und dann kommt das Verb. This is the Faustregel. Use it this way, please. खरीदता हूं table में is also possible. Kaufe den Tisch ich. What kind of sentence is this? Buying the table I. Or buy the table I. I buy the table. I the table buy is also not possible. So there is a SVO and SOV. So Faustregel, SOV. Subjekt, Objekt, Verb. So man braucht diese Faustregel oder diese Faustregeln, die Sprache zu verstehen und dann später solche Sätze daraus zu bilden oder bilden zu können. So when in doubt, stick to Tekamulo. Okay. Otherwise, experiment with sentences around. We'll be doing a couple of exercises. Otherwise, experiment with sentences. Mach mal Versuche, mach mal Experimente. Kann ich das so sagen? As long as it doesn't sound like a question, this is okay. A question would mean das Verb steht am Anfang. Kommst du? Das ist eine Frage. So don't use that. It doesn't allow it. The rule of the language does not allow that formation. So don't bring that to the beginning. For example, this sentence, you can't start with bin vor einigen Jahren, ich aus beruflichen Gründen. Nicht möglich. Vor einigen Jahren ich auf beruflichen gezogen bin, auch nicht möglich. So don't try any of those things. That's why the rule here also tells you bis auf die Position des Verbs. Don't touch the verb. Bis auf means until. Till there, you do whatever you want, but put your verb here. And then build your sentences around this. Und normalerweise steht das Subjekt entweder auf der linken Seite hier, ich hatte, oder auf der rechten Seite, bin ich. Subjekt und Verb, sie stehen also fast nebeneinander. There are a couple of exceptions. I don't want to talk about them now.
but they will normally be together. The difference, of course, would be in a relative Satz or a Nebensatz. But otherwise, they will be together. No, these are the Grundregel by the Ersatzbildung. So don't confuse yourselves here. Remember, this is an emergency. You are lost. Also, was soll ich jetzt machen? Wie bilde ich diesen Satz? Take a look. Temporal. It can be any form. Heute, morgen, gestern, 7 Uhr, nächste Woche, nächstes Jahr. Whatever. Can also come with vor oder nach. Vor ein paar Jahren, vor einem Monat. Yeah, use that. Any other questions here? Don't confuse yourselves, please. When you say Faustregel, and this is in inverted commas, and the other important rule, dative noun, accusative noun, order, word order. Pronomen vor dem Nomen. Ihm der Schlüssel, sie meinem Nachmieter. Dative Pronomen, accusative Nomen. Accusative Pronomen, dative Nomen. Also Pronomen vor dem Nomen. Wenn beide Pronomen sind, accusative zuerst. Don't forget this. This is fixed. So don't interchange the pronouns. Any other questions here? Okay. Ja, wir haben noch Zeit. Gut. Das muss man eigentlich in Deutschland erleben oder auch in Europa erleben, wie viele Wörter aus dem Englischen ins Deutsche ausgewandert sind. So viele Wörter aus dem Englischen, also die heißen jetzt Anglizismen, und auch aus anderen Sprachen. Sie sind in dieser Sprache, also auf Deutsch, sie werden verwendet. They're used in German, as they are. Einige sind schon eingedeutscht, eindeutschen oder eingedeutscht heißt das. So few have been Germanized. Aber die meisten Wörter werden so gebraucht, wie sie in der anderen Sprachen verwendet werden. And to give you a rough idea, was ich euch jetzt zeige, ist das Fremdwörterbuch. Was ist ein Fremdwort? International word. Foreign word, not Foreign. foreign word. And when you say foreign word, this is with reference to German. Foreign words in German. Look at what is here. The title page says, how many there? Oh. 60,000. 60,000 Fremdwörter in German. So at random, choose any letter. Any letter. Ka. Ka. Kaaba. The Kaaba.
That's what is there in Mecca. Cabinet. Anything else? Next, camera in front daughter. Should be there, but I have to go down for this. Cafe. Cacao. Yeah, I think I just saw that here. Cacao. Cacao. Cocoa. And if I use the search feature, it's not showing me. I had that experience earlier. So, Combine. Yeah. Camera. Camera. the camera. Camel. Das Camel. And Tier, Säugetier. Großes Säugetier. A large mammal. Mit einem oder zwei Höckern, with one hump or two humps. $60,000 foreign words. And they all become part of German now. They're used happily by Germans. Kandidat. The word canoe here, das Canoe. It's a boat. In English, C-A-N-O-E, canoe. Auf Deutsch, Canoe. What else do you want? You see, anything you choose, you will find that here. There are plenty of words, 60,000 words, foreign words. Cyber tour. German kids also use the word now dad. It's not just simply Fati or Mutti. It's Papa. Papa is not a German word. Right? So there are words which have now become part of German language. So including French words like d'accord. Is that? Disappeared. Here, d'accord. It's written as the accord, d'accord. D'accord means okay. In French, it means okay. Understood. Agreed. D'accord. It's used very frequently in France. Almost every alternate sentence will have the word d'accord. D'accord. Understood? See, veraltet. Aber okay, das ist in Deutsch ist es veraltet, oder was? Yeah. Okay. But it's still used in the French part of Switzerland. Okay. There are loads of words, loads and loads of words. For example, this word here, Dali. Umgangssprache, it means schnell und kommt aus dem Polnischen. Dali, schnell, schnell, schnell. And this would be used in the eastern part of Germany, where it borders Poland. So es gibt viele, viele solcher Wörter, die also in der Sprache, ja, in der deutschen Sprache ausgewandert sind und werden gebraucht. Also Coffee, Coffee to go, Manager, Sales Account, Beauty Cottage, Wellness Farm und Beauty Spa. So, es gibt einige Leute, also hier geht es um die Sprache und die Reaktionen dagegen. Und diejenigen, die echte, also real, true blue Germans, they don't like these mixing of languages. Und sie nennen solche Sprache als Denglisch.
Das ist zusammengesetzt als a compound word from Deutsch und Englisch, Denglisch. Also viele sind dagegen und es gibt auch viele, die dafür sind. Our language is getting corrupted because of English. We should have our own German words. Aber wie kann man deutsche Wörter für einige Begriffe wie Jeans übersetzen? Jeans is jeans. What German word will you have for jeans? It's plural, die Jeans. You can't substitute the word jeans with trousers or pants. By the way, trousers is American English and pants is British English. Pants and trousers don't substitute or are not the same as jeans. So wie macht man das? Oder was soll man sagen? Also es gibt hier einige Leute, die dafür und dagegen sind. So, dieser Florian sagt, also das ist okay. Aber Rainer Buck, der sagt, nein, mich regen die Leute aufregen, disturb me, they irritate me, they stir me up. Die sich wichtig machen, indem sie möglichst viele englische Wörter verwenden. Ich finde das peinlich. I find that terrible, very painful. So sowas passiert auch in Indien. We use a lot of English words in Hindi, zum Beispiel, auch die Politiker. And it sounds pretty funny because some of our politicians can't pronounce the words properly. But it's to create an impression. Because English is considered highbrow. So this is also a possible discussion. The topics that are given here are possible Sprechthemen in der Prüfung. Possible. Yeah, for example, downfall of the German. In Swahili, nu so kaputt. Bedeutung Narkose. Deutsches Wort kaputt. Words are moved from one language to another language. Some of them get Germanized. For example, we also Indianize the Wörter aus dem Englischen. Platform, railway, signal, traffic. Die sind Wörter aus dem Englischen und sie sind jetzt heute oder heutzutage Teil der indischen Sprachen. Plattform gibt es überall in Indien. Plattform ist kein indisches Wort. It's been borrowed from English. After the railways were introduced to India, 1853. Because that words came with that invention from the UK into India. Engine, steam engine. Then there are words specific to certain topics, themes, food items, clothing. These are not translated. Sari is sari. And for many of us Indians who know this, you have to have that image in mind.
If you say it's a sari in the Coorg, the women wearing a sari in the Coorg region. Coorg is the west coast of India, towards the southern part of Karnataka, bordering Kerala. That region is called Coorg. It's called Kodagu now. The women there have a special way of tying a sari. I think Raja should know that if he's been there. The pleats of the sari are not in the front but at the back. Sari in India, if you talk about North India or basically the normal standard sari even in South India, it's over the left shoulder. In Gujarat, it's over the right shoulder from across the front. And in UP and a couple of other places, it comes from the back over the head. So sari has a special meaning for us. It can be a woman's dress. What do you mean a woman's dress? Oder dieser Gerichte. Alles ist nicht Roti. There are different kind of rotis. Alles ist nicht rice. There are different kinds of rice preparations. And those are not translatable because they are not there in the other language. Also eines der schwierige Worte sind, oder Wörter sind Wurst aus dem Deutschen. Das kann man schon im Englischen übersetzen, das geht schon. Wurst als Sausage. Aber Wurst in indischen Sprachen gibt es nicht. Because you still have to use the English word sausage or Wurst. And Wurst is also used in colloquial language. Das ist mehr Wurst. Das sagen die Deutschen auch. And that is exactly what is going on here. So if you want, you should be reading this text here, and then keep this in mind for an Aufgabe bei der mündlichen Prüfung. Ja. So. Ich glaube nicht, dass wir das heute schaffen würden. Nein, das werden wir heute nicht schaffen. Gut, ich mache das alles auf einmal und morgen dann. So, jetzt hier. So, zurück zum Thema und gleichzeitig machen wir weiter mit dem Arbeitsbuch. Was bedeuten diese Wörter? Heimatmuseum. Wie kann man das erklären? Könnt ihr das erklären, Heimatmuseum? Die alte Geschichte. Ja, was ist ein Museum? Museum. Ja, was ist die Bedeutung eines Museums? Alte Dinge. Gegenstände. Ja, alte Sachen, alte Gegenstände. Ja, Devika, was noch? Alte Geschichte. Alte Ja. Bilder, plural, alte Bilder. Ja, Ja. alle werden gesammelt und hier werden sie zur Schau gestellt. Zur Schau, S-C-H-A-U. They are put on display. So noch einmal. Ja, Haus, das ist ein Haus, in dem alte Sachen, geschichtliche Sachen, Bilder, was haben wir noch gesagt? Artefakte. Ja, sie werden zur Schau gestellt. Zur, Z-U-R, Schau, S-C-H-A-U. They are put on display. Was ist ein Wahlheimat?
Was ist Wahl? Choice. 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 Und Heimat? City. Home. Combine the two. House Choose of city. choice. Home of choice. Home of choice. That means it is a Heimat you have chosen on your own. So you have moved out, or you have moved out from one city to another city, and you settled down there in that new city. That is your Wahlheimat. Your Wahlheimat. Also eine Heimat, die sich jemand freiwillig ausgesucht hat. Somebody has chosen it voluntarily out of his own. Somewhat like adopted. Yeah, you adopt a new city. So that becomes your Heimat. So you move out from your hometown, the town of your birth, the town of your childhood, the town of your youth, and you go to a new city and continue to live there. And that becomes your city then. Like Hyderabad is for me and my wife also. I'm not from Hyderabad. So, but now we both call ourselves Hyderabadis. Wir sind Hyderabadar. Auf Deutsch sagt man Hyderabadar. Also diese Stadt ist unsere Wahlheimat jetzt. Heimweh, das versteht ihr. Aber wie kann man das definieren? Family. Ist woran man denkt immer und die zuerst Gelegenheit kann man zurückkehren möchte. Oder zurückkehren. I don't say zurückkehren, ja, muss oder will. Ja? Also besser wäre gewesen, das ist ein Gefühl von Sehnsucht. Gefühl von? Von Sehnsucht. Sehnsucht, ja. Okay. Yeah, it's a feeling of longing. Longing, craving. Yeah, craving. It's a feeling of craving or longing. Also man vermisst Freunde und Familie in seiner Heimat. That is your Heimweh. You think of home in that sense. Heimatgefühle. Was sind Heimatgefühle? So how Es ist, ja, es ist ein Gefühl, wo man wie ein Heimat fühlt. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Zum Beispiel. An Indian town in Singapore or a little India in Singapore. Ja, also wenn man diese Orte besucht, dann denkt man sofort an die eigene Heimat. Das ist ein Heimatgefühl oder Heimatgefühle. Also eigentlich Gefühle, dass bestimmte Orte oder Menschen für einen selber Heimat denkt. Zum Beispiel, das ist nicht nur Orte, das kann auch Essgewohnheiten sein. Zum Beispiel, wenn ich hier Chole Bhature sehe in Hyderabad, ich denke sofort an Delhi. Eigentlich für mich ist Delhi meine Heimat. Ich bin dort aufgewachsen. I grew up there. So when I see that here, I immediately think of Delhi. That is that Heimatgefühl. That feeling that comes in you when something reminds you of your place, your home, your hometown. That is Heimatgefühl. Das sind Gefühle. Okay. Und heimatlos, das ist ganz einfach.
Es ist wie ein Flüchtling. Kann sein, wie ein Flüchtling, ja, aber ein Mann oder eine Person, ein Mensch, der keine Heimat hat. Keine Heimat hat. Ja, richtig. Okay, welche Adjektive kann man mit dem Begriff Heimat verbinden? Heimat. Freundlich. Think of 3 adjectives, let's say, minimum. Because that's the next question anyway. Vertraut, entspannend, Vertraut, ja, entspannend, gewöhnlich. gewöhnlich. Okay. Without using these 3 or repeating these 3 as far as possible, can you choose other words with Heimat? Grün. Mhm. Verliebt. Yeah, not very happy, but yeah, okay. Alltäglich. What? Alltäglich. Alltäglich is daily. Bekannt. Bekannt, yeah, okay. Bewusst auch. Welche noch? Bewohnt. Ländlich. Entspannend. Over. Raja hat das schon verwendet, benutzt. Was noch? So was bedeutet gebirgisch. Was ist Berg? Der Berg, das Gebirge, Mountain. Mountain. So gebirgisch, Mountain. Mountainy. mountainous. Mountainous. English is a funny language. Pahadi. Gebirgisch is pahadi. Adjective. Mountainous. Also meine Heimat ist sehr gebirgisch. Uttarakhand zum Beispiel. Da gibt es viele Berge. Das ist gebirgisch. Adjektiv. Falk. Kahl. Ja, was ist kahl? Das ist auch ein Adjektiv, aber was bedeutet das Wort kahl? Any idea? Yeah, kahl means totally bare. Nothing, no trees, no grass, no bushes, nothing to see. It is a bare, very, very bare landscape. You may be somewhere in some desert area, small village in a desert area, nothing at all visible. Also Zand. So it's bare, just bereft of everything. Ohne Bäume, ohne Häuser, nichts zu sehen. Das ist eine kahle Landschaft. A bare scenery, or a bare scene. Ja, kann sein. If you're living somewhere on the edge of the desert or in the desert, maybe, yeah. Was ist Ratschelhaft? Rätselhaft. Mysterious. Yeah, it's very mysterious. Rätselhaft. Rätsel, Man ist auch, yeah? ja, mysterious. Heimat, Huh? can it be mysterious? Of course. Of course. There are lots of small towns in along the coast of Maharashtra, full of forts. You go there, there's an air of mystery in those forts. If But Sunita- if Yeah. I know the place, then that is my Heimat, right? For Yeah, new that's your person, it Heimat. is yeah, it's your Heimat, but how much of mysteries have you solved? Something from the 14th century. okay.
So you still have these monuments left over, which are very mysterious, which give an air of mystery to your Heimat. So when anybody or someone talks about it, they say, ja, das ist wie bei mir zu Hause. Auch meine Heimat ist rätselhaft. Very mysterious, very puzzling, very full of riddles and puzzles. That's my city also. Oh yes, very much. Rätselhaft, also passt sehr gut hier. I know the coastal towns in Maharashtra, most of them are many of them are mysterious. Ja, was noch? Langweilig. Langweilig auch, ja. Herrlich. Ja, herrlich auch. Was bedeutet herrlich? Super. 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 Und langweilig? Boring. Boring. But one's hometown is never boring. You grow with the city. You just are there and you don't find anything boring in your city. Sir, im Sommer fühle ich mich langweilig. Yeah, but that is only a temporary feeling. Yeah. Still. But as long as it is your hometown, you don't feel langweilig. Yes. Yeah, simple. Okay, now see how these words can be combined in this beautiful diagram here. Wir haben drei Begriffe: Geruch, Geschmack und Geräusch. Yeah, so when you look at this here, Geruch, Geschmack und Geräusch, you have some things that are common to both. Something which are common to all three. What all can you add here? Have a look and see if you can add something here. Geruch, der Duft. Was ist Duft? Aroma. Aroma. Fragrance. The verb duften. And duften, the preposition that comes here, duften nach. Fragrance or aroma, and the preposition nach. Nach Blumen, nach einer Rose, oder nach whatever. And then comes also das Antonym, der Gestank oder Stinken. Stinken. Nach wieder. Stinken nach. Geruch und Geräusch kann auch störend sein. So look up words to complete this sometime and then we'll get back to it. So let's close on a slightly puzzling note. Zehn Wörter sollten wir hier heraussuchen. Und diese 10 Wörter sollten diese Erklärungen anpassen. They have to match these explanations here. Which ones do you see here? Can you see the words? Ausland. Auslander. Ausland. Also, bist du hier? Correct. First. Auslander. ER is not. Wait. Ausland. First one. Jemand, nein. Einwanderer. Fenway, actually. Can't Nein. Fenway say name? Einwanderer. Ein Ein Moment. Also we found Ausland. We need to find the definition here. Keep it on hold.
Okay. Yeah, Devika, Yes, Einwanderer. Einwanderer. Where is the definition? So Esther, Yeah, please read it out better. Vorlesen. jemand, der in ein anderes Land gezogen ist, um dort zu leben, ist Genau. Das Wanderer. ist Einwanderer. Eine Person, die in ein anderes Land zieht, um dort zu leben. Das ist ein Einwanderer. Moved out. Yeah, this is a migrant. We're going to do this with the other word now. What is this word? Auswanderer. Auswanderer. Genau. This is an emigrant, der sein Land verlässt, um dort nicht mehr zu wohnen. So there's a difference between migrant and emigrant. A migrant is a person who goes to some other place to live there and work there. Whereas an emigrant is someone who goes to another place to live and work there and not return ever. A migrant can return, but an immigrant will not return to his home. Very, very small difference, but ein und aus. Watch out for the words. That's a sure, okay? Give me other words. What else have you found? Erfahrung. Erfahrung, ja, das sehe ich auch. So can you define this? Where does it say? Erfahrung. 7. Wissen oder Können, das man nicht durch Lernen, sondern durch eigene Erlebnisse erwirbt. Sehr gut. Was ist erwerben? Erwerben, erwerben, erwarb, erworben. Is to acquire. Like, Acquire. Good, Raja. Well done. To acquire. Erwerben, erwarb, Präteritum, erworben, Partizip 2. Erwirbt is the dritte Person Singular Konjugation in presence. Good. What else can you see here? Entscheidung. Entscheidung. Entscheiden. Entscheidung, actually. Amende. It should be Entscheidung. That's, I think, here. Yeah. Entscheidung, genau. Yeah. Und die Erklärung bitte? 6. Nach Überlegen eine von mehreren Möglichkeiten wählen. Well done. Gefühl, Gefühl you found. Good, Anjali. Empfindung, Gefühl ist Empfindung. Empfindung. Yeah, that's correct. Empfindung. Yeah. Good. What else? Verhalten. Unterschied. Nicht gleich. Which one? Unterschied. Aber Unterschied. Yeah. Das ist hier. Ja. Nummer? nicht gleich. Nummer 4. Ne? Vier, Nicht gleich. vier, Ja, vier. well done. Okay. Verhalten. Verhalten. Where is that? Verhalten. Verhalten. Ah. Zweit, Ja, das sehe ich hier. Verhalten. Ja. Was ist Verhalten? Vorschrift, Richtlinie. Hier. Das ist nicht Vorschrift oder Richtlinie. Behavior, right? Nicht gleich. Nein, nicht gleich ist dann ein Unterschied. Ne? Was bedeutet Verhalten? Behavior. Behavior. Right, and what is the definition here? 10th. Ja, 10th one. Art und Art Weise. und Weise, okay, wie ein Mensch in verschiedenen Situationen handelt. Right. And we actually found the word for this also. Das ist Heimat, right?
Halton. Also, das ist nicht das Land, in dem man zu Hause ist. Ausland. 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 Now you found it. But what is not there is the last one for today. Fenway. No, Fernway does not come here. Actually, I think we missed that out. Fernway doesn't come here. Fernway has another definition. Yeah. Was bedeutet. Fernway is tough. It's correct. The word is correct. The state in the middle here. Ja, Abhishek? Ja. Welche Erklärung hier passt? Sehnsucht. Ja, Sehnsucht nach einem anderen Land oder Ort. Is a craving to go out, to go far away, to go to some other country, to go to some other place. That is Fernway. By the time the pandemic got over, many people here in India, they started suffering from Fernway. You must have read the news. The moment travel was allowed, tens of thousands started traveling. So Fernway is ein Sehnsucht, a craving, a longing for to go to some other place. And that leaves us with just 1 point. Vorschrift oder Richtlinie. Was Was bedeutet das? Regel. Right? And have you found the word Regel? Nein. Nein? Also hier steht es. Okay. I used to do these things in English a lot. So, okay. So let's stop here for the moment and look at Gegenteile und Synonyme und Antonyme. Remember, this is now the second part of page 2. Wir arbeiten mit mehreren Wörtern und mehreren Sprachmitteln hier. Und nicht so viel Grammatik. See, the grammar here is, as you saw, the word position in a sentence. How do you put what and where? So it's basically that the old grammar being revised and strengthened, cemented, fixed, so that you understand that very well. But it will be more of vocabulary work here. So damit gehen wir dann weiter morgen. So, gibt es noch Fragen heute? Habt ihr Fragen? Sir. Ja, bitte. Ja, sir. Was ist Unterschied zwischen Kriegen und Erhalten? Zwischen? Kriegen. Kriegen. In der Mitte kommt auch bekommen. Ja. Erhalten is high German, higher style, higher register. The lower register is bekommen, neutral, das verwendet alle. Und kriegen ist umgangssprachlich. All three mean the same. Receive, to get. So the only difference is stylistic difference. It depends on where you use it. Erhalten is normally more formal. Bekommen is normal, and kriegen is colloquial. That's alles. You can use them on your own interchangeably right now, but not when you are in a formal situation. What is this word? Kriegen. 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 Don't confuse it with Krieg. They're Krieg. That's war. Yeah, that's war.
So erhalten, bekommen, und kriegen. It's only a difference of style: formal, normal, and colloquial. That style part we'll be doing a little later. I'll just introduce you to what is style, but I will not be doing it in detail. It's not part of the syllabus. That goes more into C1 and C2. How do you speak formally, write informally, write in a colloquial manner, speak in a colloquial manner? That's later, much, much later. So I'll introduce you to a few words. And show you also how it varies from one situation to another situation. Noch etwas? Yes, sir. My yesterday's question: how to pronounce Yeah. E. So Which E? Werther is Schneider, manchmal means कब हम ई को ए बोलेंगे और कब ई बोलेंगे.